Madziro abwino tikulandireni kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata. Tili ku Crossroads Hotel komwe kukuchitika mkumano wa zokambirana pa Chingerezi tinene kuti mwina a panel discussion. Kumene kutsono kukhale kukambidwa nkhani zokhudza katangale kuti kodi ngati dziko tingapange chani pothetsa mchitidwe wa katangale komanso tikupanga motani. Kuno kuli ndithu anthu osiyanasiyana amene afika amene ndithu akhale akukambirana nkhani imene kungonjezeraponso kuti izi zikubwera pomwe ngati dziko tikhale tikupanga nawo commemorate 2024 International Anti-Corruption Day. Mawa ali ndithu bungwe la ACB likhale likupanga zokumbukira tsiku limeneli m'boma la Salima nde zina mwazochitika ndi zomwe zayamba lero kuno ku Crossroads Hotel. Theme yake mu Chingerezi yakuti Uniting with Youth Against Corruption, Shaping Tomorrow's Integrity. Amene akhala akuyendetsa mwambo umenewu nda Suzio Chitete. Bwanji ndapatsire kuti timve kuti kodi kuno kukhale kukuchitika chani. Takhalani pomwepo. Zikomo kwambiri tikulandireni kuno ku Crossroads Hotel komwe tindizokambirana makamaka zokhuza nkhani yothetsa katangale. Tikudziwa kuti tsiku la mawa pa 9 December bungwe lija la United Nations linakhazikitsa tsiku limenelo kuti maiko pa dziko lonse lapansi makamaka omwe ni mamembala a bungwe la UN kuti azitha kukhala pansi komanso kuunika kuti kodi ntchito yolimbana ndi katangale ikuyenda motani. Chingerezi chake amati International Anti-Corruption Day. Tsiku lake ndi mawa koma ifeyo kuno tati tiyambepo lero zokambirana zimenezi ngakhale kuti ni maola ochepa okha kuti tifike pa 9 December. Ndi chifukwa chake tili kuno. Dzina langa ndine Suzio Chitete komanso mchipinda muno nene kuti tindi akuluakulu ochokera ku boma, Anti-Corruption Bureau, Financial Intelligence Authority, National Youth Council, mabungo omwe si aboma alipo mpano, achinyamata komanso atolankhani kungotchulapo ena. Ndi zokambirana zoti ndithu tifuna kuti tione kuti dziko la Malawi tikutani pa nkhani yokhuza kuthetsa katangale. A very good evening, our dear participants here, those that are here at Crossroads Hotel in the auditorium and those that are following us on Times Television. So we are here basically to start a conversation ahead of the International Anti-Corruption Day. So the day is on 9 December. The UN set 9 December as a day when nations should actually come together and reflect on their role in the fight against corruption. The Center for Journalism Education, CJE, thought it wise to start the conversation today. And here at Crossroads Hotel, we have a representative from the Anti-Corruption Bureau. A big hand to the SCB. It's not loud enough. It's not loud enough. It's not easy. To be part of the conversation because I know the Bureau, as we are talking, they have another event. I think they are preparing for another event somewhere in Salima, but we appreciate to have a representative from the Bureau. We also have a representation from the Financial Intelligence Authority. Let's give them a big hand and a welcome. And of course, we have a representation from the National Youth Council of Malawi. Let's also give them a big hand. NICOM and the youth at the center of the commemoration this year. So I thought they deserve a louder hand clapping, please. We also have representation from the Media Council of Malawi, the chairperson, Dr. Jolen Taba, and the executive director, Mr. Moses Kaufa, also here, as well as Miss Chairperson, Mr. Gordon Matonga, and of course others. You know them as we go, and members of the CSOs. They are part of the discussion this evening, which should be starting anytime from now. But before we start the actual panel discussion, let me invite Dr. Jolen Taba, who is the coordinator for the Center for Journalism Education, CJE, that has organized this event tonight. You're welcome, sir. For those that do not know, Dr. Jolen Taba is quite a veteran in the media. He has practiced journalism for quite some time. He's now a media scholar. And of course, if you remember those good old days during the days of television Malawi, this is one voice that you couldn't miss. A jolly voice, we should say. Let's give him a big hand. You're welcome, sir. Okay.
Okay, so thank you so much, moderator. As he has already said, today's event is not me making speeches, but it's about us starting a conversation on the vice that has actually held our nation by the neck. We can't breathe, we can't do anything because of corruption. And there's a very important topic that we want to discuss here, and that's asset recovery. You will agree with me that pursuing people who perpetrate corruption is very commendable. They go to prison, they come back, and they start living their life. And that's commendable. But there is one element that is always missing, and that's asset recovery. Asset recovery, in simple terms, refers to getting back what those who were perpetrating corruption took from the public resources, and then we give it back to the public. So before we go into that debate, I'll just make a very brief speech, and then we do the business of the day. This year's theme, Uniting with the Youth Against Corruption, Shaping Tomorrow's Integrity, is very important because it brings a very important section of our society into the mix of fighting corruption. But I will dwell more on our panel discussion theme, which extends the international theme and is called The Role of the Media and Society to Support Youth Action in Asset Recovery as a Tool for Fighting Corruption, which highlights the critical need for collective action to reclaim resources vital for Malawi's development. Corruption drains resources, deepens inequality, and erodes trust in institutions. Asset recovery, supported by an informed and engaged public, especially the youth, is a key tool in reversing these effects. Media and civil society play an essential role in this effort. Investigative journalism exposes corruption, educates the public, and amplifies youth-led initiatives, while civil society organizations provide training, mentorship, and platforms to advocate advocacy and youth engagement. Together, they form a powerful alliance to promote accountability and justice. Malawi's youth hold immense potential to lead the fight against corruption, bringing energy, creativity, and innovative approaches like digital tools to track resources. Initiatives such as the continuing education program exemplify the role capacity building investigative journalism, equipping practitioners to uncover financial crimes, promote transparency, and amplify marginalized voices. Tonight, however, is not a night of speeches, but an opportunity for open dialogue. Let us engage in a candid discussion about how the media and civil society can best support youth's action in asset recovery as a powerful tool for fighting corruption. Together, we can reclaim resources, restore trust, and build corruption-free Malawi. So maybe before I leave, just a word in Chichewa. Tonse tikoza kuvomereza unena kuti pali zinthu zambiri mwina zimene zisakuyenda bwino mdziko lathu lino. Andi tikati tione chifukwa chake chachikulu, tiona kuti kwambiri ndi corruption. Takati kuona zambiri zimene zikuchitika, kuona kuti kodi ndalama zitagwiritsidwa ntchito bwino, kodi dziko lathu lino lingatani. Imodzi mwa example ndi mmene msewu wathu, misewu imene yamangidwa posachedwa pompano musire mwathu, yasinthira mmene Lilongwe akuonekera. Kodi titakhala kunena kuti ndalama zathu tilekeze mwina ngati za kashigeti zinagwira ntchito yotukula misewu ngati imene yachitikiramo, dziko lathu likanakhala lotani. Ndiye tikamakamba za corruption kawiri timangokamba nthawi zina za anthu amene amapanga corruption yo kuti agwira, apita ku prison, amanga, kena kwatuluka, kena kuti maona akutani akuyenda m'misewu mwathu. Chofunikira kwambiri pa chizungu amati asset recovery, kapena kunena kuti kwalanda anthu amene amapanga za corruption yo apita ku prison, asangotuluka konkuja nkukampeza katundu wawo kwatani akwadikira, koma kumulandanso katundu uja ndikumbwenzera kunena kuti athe kugwira ntchito yotukula Malawi. Chimene tikufuna kukambirana tsiku la lero nchonena kuti ntchito ya asset recovery titayiphatikiza ndi kugwiritsanso ntchito achinyamata athu, tikoza mwina kupanga force imene mwina sinambe yaonekapo mdziko muno. Ndikuti katundu amene amabedwa akhoza kukhala kunena akubwerera, ndikubwereranso kwa ini yake, ndikutukula dziko lathu lino. Tiye tonse tikhale pano timvetsere, tione kunena kuti kodi achinyamata athu ndi mabungwe amene sayaboma tingagwire ntchito motani pa ntchito iyi yofuna kutenganso katundu amene anabedwa kuchokera mu corruption. Zikomo kwambiri. Dr. Jolen Taba kutsegula ndithu bwalo lathu lero pa zokambira zimene tikhale nazo
kuno ku Crossroads Hotel. Ndiye kungofotokoza kuti nkhani yaikulu imene tikambirane pano ndiya mmene tingathetsere Katangale. Sitikukambirana nkhani ya Katangale koma kuthetsa Katangale chifukwa ndi khumbo la maiko onse pa dziko lapansi pansi pa United Nations kuti Katangale ameneyo athe muchengereza amati eliminating corruption, sanena kuti reducing corruption, osati kuchepetsa komano kuthetsa Katangale. Let me mention that in as much as we are doing this discussion today on the eve of the International Anti-Corruption Day, the theme for the global theme is actually looking at more on the role of the youth, unity with the youth against corruption, shaping tomorrow's integrity. But for purposes of our discussions tonight, we have contextualized the global theme and we are saying role of media and civil society organizations to support youth actions in assets recovery as a tool for fighting corruption. Quite a new concept, assets recovery. So we'll learn more as I invite panelists. Nkhani yake tinene kuti tizisakaniza kachingerezi pang'ono komanso chichewa komabe kwa ukulu nkoti anthu angapo tinkhani imeneyi tithe kutengapo mbali ndipe mphanso anthu amene muli kuno mukakhala ndi funso ndemanga ndinu omasuka. Ladies and gentlemen, let me invite our panelists tonight, and I'm inviting them in no particular order because I couldn't manage to invite them at once. So it will be name after name. And our first panelist tonight is Dr. Henry Chingahipe, who is president of Political Scientists Association. We are quite privileged to have Dr. Chingahipe here. Quite a popular voice, a well-known voice on matters of governance, issues of accountability. Is a go-to person for the media. Let me also invite Mr. Williot Lumbe, Director of Programs at National Youth Council of Malawi. You're welcome, Mr. Lumbe, representing the youth and indeed National Youth Council of Malawi. Let me also invite Madam Grita Ndala, Acting Chief Public Education Officer and spokesperson for the Anti-Corruption Bureau, SCB. Quite another well-known voice. She's now and again in the media because she works for SCB, and you know why. Let me also invite Mr. Gordon Matonga, who is a member for CJE and the chairperson for MINSA Malawi, as well as an investigative journalist with bylines locally and internationally. So, ladies and gentlemen, this is our panelists, and I want us to give them a big round of applause, a big one. Well, not big enough, but it's still big enough, to motivate them. Thank you so much. You may take your seat. So we are talking about the role of the media and CSOs. The role of the media is quite interesting in the sense that, because I want to begin with you, Ms. Chairperson, Mr. Gordon Matonga. Where is the roving microphone? Yeah, so I want to begin with you, Mr. Gordon Matonga, because CJE, as I heard from Dr. Jolentaba, it's a platform for investigative journalists. And I would believe that investigative journalists probably have a different definition of news. Maybe they belong to a school that is advocated for by Lord Northcliffe and George Orwell, where they say news is something someone somewhere does not want printed. The rest is advertising. You belong to a group of hard-hitting journalism, as others would want to call it, where news must be something someone somewhere does not want printed. I want to get it from you. If you look at the role of the media in Malawi, do they really have a role in fighting corruption? And what has been that role? Thank you so much, Mr. Moderator, for the question. I think that's a very important question for all of us to engage with. To begin with, I wanted to define again the work that we do. Most of the times, investigative journalism is defined as the truth-telling. But for us, really, what is very important when we ask people to engage with the work that we do is to look at us as the public interest journalism. Whenever you look at investigative journalism, we are doing it basically
for the benefit of the public. Whatever we try to do, our aims and goals at the end of the day is to make sure that we are delivering a service to the public. And another way of defining our work as investigative journalists really is to look at our work as accountability journalism, holding someone to account. A number of people have been entrusted with responsibilities to govern us. They have been entrusted with a responsibility to use resources which all of us are contributing for our taxes. We give them a job, they campaign to hold that job, and now our role as investigative journalists is finally to bring those to account. How are they enacting the policies which they are supposed to be enacting on our behalf? How are they using the resources that we are all contributing so that they can use on our behalf? So that's the way we look at our role as the investigative journalism, holding those we elect to account. Now, to answer your question, what is the specific law that we have in fighting corruption? We have an enormous law in fighting corruption to make sure that we are exposing what everybody doesn't want to be exposed, particularly in terms of financial dealings of the government, financial dealings of civil society organizations, financial dealings of any other interest group that is operating in the public space, including the media itself. We have a responsibility to ensure that we are being held to account. The media in Malawi has done, as colleagues in this room might... Well, I mean, we'll come to that. Reserve your energy for another question because it's really coming. I was just happy that you have explained the relevance of the media in the fight against corruption. But let me go to Anti-Corruption Bureau. When you look at the media and CSOs, do you see partners in the fight against corruption? How? When we look at the media, CSOs, faith leaders, and many others, we look at them as partners. Because in the National Anti-Corruption Strategy 2, these are even pillars. That shows that they are a very important stakeholder in the fight against corruption. And as such, we expect that they will partner with the Bureau in dealing with corruption in Malawi. And over the years, we've seen that there's been that collaboration where we've seen the media collaborating with the Bureau, CSOs collaborating with the Bureau in fighting corruption. And that in itself, it's a sign that they are a partner. In fact, we usually say that in the fight against corruption, there is no one who is supposed to be a spectator. Everyone has to play their role. That is why in Malawi, we are commemorating the day with our own theme, and we are saying, reporting corruption, a duty for all. Thank you so much. National Youth Council of Malawi, you deal with the youth. And of course, if you look at the global theme this year, and of course our contextualized theme, the youth are at the center. Unity with the youth against corruption, shaping tomorrow's integrity. Those that are not the youth today involved in corruption, they were youth yesterday. Should we really begin to think that the youth of today would have more integrity when they are growing up in a society where corruption has been institutionalized? I don't know where to start from, because I think there was a list there that was painted. Police, unfortunately the journalists themselves were missing from that list. Yeah, just to benefit those that could be following us on television, the list you're referring to is the Afrobarometer. Yes, Afrobarometer list. But what that told me was that there's a fertile ground for corruption in Malawi. And when you look at the police, the traditional leaders, if they're doing corruption with who? They're doing corruption with the people. The police, if somebody is giving money to the police, it means the people
are doing corruption with the police. So there's a fertile ground for corruption in this country. And when we talk of fighting corruption, what are we really talking about? Are we talking about fighting those who are doing corruption, or are we putting in strategies to ensure that corruption is not there? But there are two faces there. And I think another challenge that we're facing, and because young people, they are usually on the receiving end, because they're young, they are not yet there to do such large scale kind of corruption. But when you look at what is happening, we are giving faces to corruption. We think that there's somebody in this country who should fight corruption. We think that maybe it's the president. We think maybe that is the members of parliament. We think it's maybe it's the members of the media. But when you look at that list that Afrobarometer released, it means that all those institutions that are doing corruption with Malawians, and if we are to deal with corruption, we should know that the corruption is a culture, as we're talking now. It is deeply rooted. And we don't have to point fingers. Because the moment we point fingers, we find that we don't fight corruption, we fight individuals. For example, we keep changing presidents or governments or political parties that are ruling this country, but corruption is still there. Because we have shifted the fight against corruption, we are putting faces, we are finger pointing, blame games, but this corruption that we need to be dealing with is a deep-rooted thing that even in the Anti-Corruption Bureau, by now, should have maybe introduced subjects in the primary school so that we start dealing with corruption, maybe in schools. I get your point, Mr. Lumbe. Yeah, so corruption is widespread. And no, before I come to you, I want to come to Dr. Chinga Ipe with a very specific question. What I'm getting here, and the conversation before we came live on television, was that corruption is everywhere. But we also hear of terms like grand corruption. In as much as we are all corrupt, should we really have special focus on those governing us or those in public office over others? How should we deal with this issue of corruption? Because those governing us, or indeed in position of power, would say, don't just look at us, also look at others. Even the NGOs are there, because the report anyway has shown the NGOs are there as well. Where should we put our energy and focus? Everyone, or special attention to a certain group of people for a particular reason? Thank you very much. Yeah, just for the benefit, we can go a little bit of English. We'll come to Chicheo. I have some of the questions. Okay. Yeah, so we'll be alternating. Okay, so I think the question you've put to me is whether we should focus on some category of duty bearers or on everyone. A successful fight against corruption requires that everyone takes part. But we have different roles. So when you look at the anti-corruption ecosystem, you will notice that there are many things we need to be doing as a country, as a people, as a society to fight corruption. Let me just run through them. At the lowest level, we need to be raising awareness and educating young people, our children. And that is education that is beginning in homes at family level, continuing in schools, and throughout someone's life. We have to teach people right from a young age about ethics and integrity. That thing we have lost in this country. So people are growing up, getting into jobs in the public space, but already without integrity, without a sense of ethical conduct. So if you want to treat them at that level, then you will have problems, because they have been socialized into a kind of life that has no sense of integrity, no sense of ethical conduct. So if you look at awareness,
public education, everyone has a duty. Churches, what are you doing at the Sunday school, at madras, at whatever small institution where you are socializing young people to grow and become useful citizens? Where is the role of ethics and the integrity? So at that level, throughout the education system, we need to get back to teaching ethics and integrity. At a higher level, like the ACB, they actually have a directorate on corruption prevention and public education. And I want to emphasize the component on public education, because when they are sending out messages on public education, on corruption, and the need for anti-corruption, I don't think they are targeting 5-year-old children. They are not targeting 10-year-olds. They are talking to adults. But what will adults do if they have missed the understanding of ethics and integrity at a young age from their parents, in the homes, in the schools, and so on? So we need to have a look at that. The next thing in the ecosystem on anti-corruption is actually preventing corruption, so that corruption does not happen. And there we have too many players. We have Parliament to put in place the necessary laws to govern what needs to happen. We have institutions to put in place policies that govern what they do in the institution and so on. We have, including public education, so that the corruption does not happen. You teach people not to offer, not to take bribes and so on and so forth. That is public education. It is, in my view, a second level of anti-corruption when you look at the entire system. But even when you have mechanisms in place to avoid or to prevent corruption, corruption still happens. So what do you do when corruption happens? Okay, you have to investigate corruption. And not everyone is going to investigate corruption. There are institutions and people charged to do criminal investigations, corruption investigations, systematically. Because at that level, you are investigating with one intention, to establish evidence so that you can prosecute corruption. But you can also investigate corruption through other means that are not necessarily taking the matters to court. So, investigative journalists do that, to bring out the stories, to bring out the evidence, so that those with mandate to do criminal investigations can run on those stories and do something useful with those stories. So investigation, very important. How well are we doing our investigations? How many stories have come out that have not been investigated and we have now forgotten about them? So investigation, an important one, but for me, at the third level. The fourth one, prosecution. Yeah, you must prosecute. I think yes. Mwati ndondomeko kumveka bwino kungo wakumbutsa omvera kuti nditu tili kuno Crossroads Hotel kumene tikukambirana nkhani kuti kodi Katangale amene tingantese bwanji. Tikuvomereza tonse kuti Katangale alipo, ndi chifukwa chake bungwe la United Nations linakhazikitsa December 9 kuti maiko pa dziko lonse azitha ndithu kuunikira nkhani ngati imeneyi. Ife kuno ku Crossroads Hotel ndi akuluakulu amene ndithu tikukambirana nawo nkhani imeneyi. Tindi Dr. Henry Chingaipe, omundu apa mpando wa bungwe lijamati Political Scientists Association. Komanso tindi Mr. Gordon Matonga kuchokera ku bungwe lija la Media Institute in Southern Africa, MISA Malawi. Komanso tindi mai Egrita Ndala kuchokera ku bungwe la Anti-Corruption Bureau. Komanso Williot Lumbe kuchokera ku National Youth Council. Ndiye akuluakulu amene watukambirana nkhani yokhuza Katangale. Ndiye ambirabe kwa eniyo Dr. Chingaipe kuti vuto lagona pati. Ndiye mwafotokoza kuti khanga ndi vuto la Katangale lili paliponse, ndi chikhalidwe chathu. Timabadwa Katangale, timachokera kumudzi kuja, ndi maganizo a Katangale mwina timadziwa wena sitikudziwa. Ndikulankhula izi chifukwa choti amfumu ena akanadandaulapo kuti khanga ta ASCB akuonjeza munthu akanyamula nkhuku kupita kwa mfumu walakwitsa. Zilipo zina zimene timachita pa chikhalidwe chathu. Ifeyo timandi chikhalidwe kuthokoza munthu akakuthandiza choncho, zomwe zijayena kuti ndi Katangale. Katangaleyo tiyambire pati, tingoyang'ana anthu amene akugwira ntchito m'bomamu, kapena chilipo chimene tikhoza kumachita mwina kuyambira pansi kumakwera mtunda. Hawi kuti zimbani Katangale wina amene amati ngono Chingerezi chake amati no, let's go for big fish.
zikomo kwambiri. Nimafuna ndingonena kuti tikamakamba nkhani ya katangale kwakukulu timayang'ana kuti akuchitika pakati pa munthu kapena tinene kuti pakuyenera kukhala china chake chimene chikukhudza public, either ma resources amene akugwiritsidwa ntchito ndi a public kapena munthu amene akutenga nawo gawo mukatangaleyo ndi wa udindo womwe uli wa public, ndipo kuti akugwiritsa authority kapena ma privileges udindo umenewo kuti athandizire kupanga zinthu zina zomwe zili Dr. Chingaibe mwina kungo wathandizabe omvera ena amene sangazitsate bwinobwino kuti public yoti utanthauza chani ogwira ntchito mboma kapena tukamba ndani? Siti kunena ogwira ntchito mboma okha, chifukwa ku Malawi kunoko tikati ogwira ntchito mboma ndiye kuti tikhati kuyang'ana kakulu kwa kanthu ochepa kwambiri, koma tikanena kuti public duty bearer ndiye kuti amagwira ntchito ya wanthu ya gulu makamaka yokhudzana ndi boma kapena tinene kuti government and state. Amfumu anthu amanena kuti sagwira ntchito mboma, koma amfumu is a public duty bearer ndipo ali ndi udindo, ndipo amagwiritsa ntchito udindo ndi ma resources aboma adziko kuti agwire ntchito yawo, koma timanena kuti si civil servant. Ndiye ntchito sindikufuna kunena kuti ogwira ntchito mboma okha ayi, koma ndifuna ndinene kuti public duty bearer. Chifukwa tikatero ndiye kuti tikambaza aliyense kuphatikizapo ndiye amene ndi andale ali mboma, chifukwa pali andale amene pachilankhulo chathu kunoko timanena kuti sali mboma koma timazoti ali ku parliament, koma chifukwa chipani chawo sichili cholamulira timati amene aja sali mboma koma ndi public duty bearer. Ndiye mawu onena kuti koda ali mboma kapena sali mboma ndi mawu amene satithandiza kwenikweni tikafuna kukamba nkhani ya katangale. Ndiye chifukwa nkhani ija tinayisiyira pa njira pali maudindo osiyana-siyana, ndiye aliyense ayenera kutenga gawo ndikutengera ndi udindo wake. Ndiyeno pali udindo ngati wopanga investigate corruption, ndicho linga choti nkhani ikapite ku court. Ndiye pali udindo ngati wopanga prosecute corruption, kuti chilungamo chioneke komanso malamulo agwire ntchito, yomwe umakhudza akuluakulu a malamulo komanso oweruza milandu ku mabwalo osiyana-siyana. Fuwa kumeneko akampeza olakwa ndiye kumatuluka nkhani uya ngolakwa akalowe anaba ndalama mwakuti komanso ali ndi zinthu zakuti mwina ndi kumene kuli nkhani imene tifuna tikambe lero for asset recovery. Chifukwa sikuti mungonena kuti awo anapanga corruption ndi awo ndiye basi tikatenga asset recovery, tikapanga asset recovery kwa ndalama zingati aya anapereka 15,000 kuti alowe. Chifukwa popanda kachipupuka 15,000 saka nalo mukapanga asset recovery ya chani. Asset recovery ndiye kuti nkhani yakafika ku court lamupeza munthu olakwa, chigamulo cha court chikufotokoza bwinobwino kuti awawa adachita za corruption ndalama mabiliyoni mwakuti, ndipo umboni uli pa court pano ndiwoti ndalama zimenezi adamangira manyumba, anamangira maloji, anagula magalimoto opuma, anatani. Ndiye mukunena kuti awazipita ku ndende koma izi titani nazo, ndiye mupitano kuti mukatani mukapange. Ndiye tikaonano kuti investigation prosecution kukafika kuti judicial remedies ukuku ndikumene mwina tikunena kuti anthu amene tinapatsa mphamvu kudzera ku process ya ndale ndi amene amakhala ndi influence kuti kodi zitheke bwanje, zisateke, izi zichedwe kazitani zimene taona kuchokera mmene tinayambira nkhani yothana ndi corruption ma 1990 kudzafika pano. Ndipo ndibwera ndi funso pa nkhani imene mwafotokozayo andale komanso ogwira ntchito mboma civil servants kuti kodi katangale mayenda motani. Komabe ndimve kwa iweyo Gode ndisanapite ku Anti-Corruption Bureau tukamba za katangale kuti amachitika pena paliponse ndipo wina aliyense akuyenera kutengapo mbali, koma ndikukhulupirira kuti nthawi zina mwakumanapo nazo kupita kwa DC uko ndamata mabwera kunoko kuzafufuza nkhani yoti kwabedwa ma allowance 100,000 osakafufuza ma 5 billion aso capital hero ku bwanji, kutanthauza kuti anthu amatha kuona kuti katangale weni ndi uyu bwina sikatangale kweni ifeyo ngati atola nkhani mbali imene tikuyunikira motani. Chifukwa ndikamamva ku SCB nthawi zina amatha kudandaula kuti
ntchito yonse itagwira itamanga wakuti koma mukungofuna amene mukuti nsomba yayikulu big fish tifotokozeni mbali yanu. Udindo watu nkhani ndikuphunzitsa ndikuziwisaso anthu. Pamene tikulemba nkhani zimene zimapasa chidwi anthu ambiri mwina ndi nkhani zokhuzana anthu akuluakulu amene akukhuzidwa ndi nkhani zakatangale. Pamene talemba zoti iyayi MP kapena nduna yagwidwa mukatangale, anthu amatha kumaona ngati kuti ntchito yoyimbana ndi katangale ikupita pasogolo. Koma sizikuthandiza kuti ndi kuti katangale amene akupangidwa kwa mfumu, katangale amene akuchitidwa ndi wa polisi wa traffic panse ndi sikatangale ofunikira. Mmene takhalanso tikambira usiku wa lero ndikuti katangale ndi sandukano chikhalidwe. Ndi pamene mufuna kulimbana ndi chikhalidwe simungangolimbana ndi zochita za akuluakulu okhaokha. Tiyeni kumapanga balance zonse kuti high level corruption tukupanga expose komano low level corruption how are we failing kuti tilimbaneso ndi low level corruption. De ngati atuwankhani ndiudindo wathu kuti tiziphunzitsa anthu kuti katangale inde akuchita atsogolera akuluakulu ndi katangale komanso akuchitika pamusipa amene tupanganso ordinary people amene yonso ndi katangale. Nde titapanga combine ma strategies awiriwo zidzathandiza kuti mwina katangale tithe kulimbana naye bwinobwino. Mayi Egida Ndala ochokera kwa corruption bureau mukakhala ku bureau kucha mmalandira madandaulo tsiku ndi tsiku ndipo ochuluka nthawi zina mmatha kutulutsa chikalata chotamanga wakuti tamanga mwina mphunzitsi kwakuti mwina tamanga wakuti nde anthu amangoti mukungotaya nthawi ndi zochepa izi akuluakulu akukanikana malo mothamangira kumubwera kuno mukamaona nkhani zakatangale inuyo mumafika poti khala ngati bwina titsateyi uyu ndi katangale ochepa koma tithamangire wamkuluyo. Tikayang'ana nkhani za ziphuphu katangale ndi nkhani zimene zimakhala zopweteka kwa aliyense. Choyamba ngakhale amene anthu amanena kuti katangale uyu ndi ochepa amakhala kuti ali ndi wina adapwetekeka. Chimenecho tivomerezane. Tili ndi nkhani ina yake ku chipatala imene moyo wa mwana udatayika chifukwa cha 30,000 kwacha koma moyo wa munthu unatani unapita. Ndiye ndifunitsitsa kuti Amalawi tidziona zinthuzi mwaziona ndi big picture pa chizungu tisamazione narrowly chifukwa tikaziona mwa narrow tiona di kuti SCB kuti nthawi pamene kufufuza milandu ya ndalama zimene zikuoneka ngati zochepa. Kodi ndalama imene mukuti ndi yochepayo ndi yochepa kwa ndani? Ndi kwa inuyo kapena ndi kwa amene anapwetekekayo? Chifukwa kwa amene anapwetekeka 5,000 kwacha imene maiona yochepa inu ndi yayikulu. Tikayang'ana panopo nkhani za kugula fetereza otsika mtengo anthu ena tikumamva kuti akuma onjezeretsedwa 10,000 kwacha 20,000 kwacha imene kwa wina wake aona kuti sindalama ayi koma kwa mulimi amene ali ovutikitsetsa uja amene boma lidanganizira uja ndi ndalama yayikulu kotero kuti ikhoza kupangitsa kuti ameneyo asapeze fetereza uja m'malo mwake akhala opanda chakudya chokwanira chaka chamawa. Nde tikamaya yankhula nkhani za ziphuphu tateni tileke kuyang'ana mitengo ndi kumayang'ana impact. Choyamba ndi chimenecho sindinamalize. Chachiwiri kuyankhula koma yang'ana kuti ichi ndi chaching'ono ichi ndi chachikulu ndi kumenenso kupititsa patsogolo mchitidwe wa ziphuphu. Ndimanena kuti ziphuphu tiziziona ngati ndi chirombo chimene ndi chaching'ono. Pamene tikuchita nkumapereka timazikomo tija tikumanenedwa tija timakhala ngati tikuchigetsera. Pachizungu we are raising a monster and that monster is being raised by most of us. That's what I can also say. Because when we are saying, no, I'm just saying thank you to this one because they did this good thing to me when I went to the hospital, when I went to do this, we are creating expectation where it's not supposed to be created. We are raising
standards of corruption in people. Mai ndala ndokumvetserani bwino kwambiri. Mwanenabe kuti Katangale amene kuti ochepayo ndi wankulu ndithu mmene uzangati uchipatalayo. Ndipo zikuononga. Ndimafuna ndimvetsetse apa ndisanapite ku National Youth Council of Malawi. Munthu anaba kapena anachita Katangale analandira chiphuphu 100,000. Ndiye matumiza anyamata anu akafufuze kandi kunzuzu. Ndiye nthawi yaitali kupita ku court ndalama zambiri zimapita. Mwina nkuononga 3 million mukusakasaka kuti munthu wa 100,000. Pamenepo ena mati pali nzeru. Ndi pamene ndikukambabe kunena kuti inuyo amene mumaona kuti 100,000 ndi ndalama ndi amene mumatero. Koma kwa amene adadza dandaula 100,000 yake anali ndi dandaulo. Kodi tiyambe kumayang'ana kuti chifukwa choti inuyo mwadandaula kuti munapereka chiphuphu cha 2 million kwacha ndiye tikupatseni priority. Ndiye ajawa amene wina wake anajera 100,000 tisapatse priority. Kodi sitikuwapha amene akuoneka osauka? Kodi tikatero Malawi Human Rights Commission satuona kuti tikuponderezanso aumphawi? Funso labwino kwambiri pite ku National Youth Council of Malawi. Makamaka nkhani zimene takamba apa Katangale ali paliponse munafotokoza ndi nomwe achinyamata ndi awa tsogola oli kuolongeka chifukwa cha Katangale amene akuchitika lero. Pamene mafandi dziwe kwenikweni mpona kuti mwana kuti mwina kusukulu kuja kuyambira ku primary ana aziphunzira nkhani zokhuza Katangale. Vuto ndi kusadziwa. Makamaka sura aziphunzira zokhuza Katangale. Pali nkhani za integrity zimene akunena. Because Katangale ndi mbali ina. Integrity masuleni chichewa chake kuti kodi integrity ukamba chani? Kapena maso ako yomwe khalidwe labwino, khalidwe losaba, khalidwe losachita chinyengo, khalidwe aziphunzira zimenezo. Osati aziphunzira za Katangalezo iya. Because tibweretse context bwino chifana kuti zomwe tikuyankhulazi anthu akuzimva, akuonera komano tizipuzitsa kumene kucha chikhalidwe. And mana anenera Dr. Chingaipe kuphunzira uku sikuyambira ku school so iya. Kuyambira pa khomo, kuyambira ku mudzi, ku chalichi ndi malo ena amene ana athu aja amakulirako. Ifana sikula amakulira ku school kokha kapena kuti amakulira makomo mokha. The whole ecosystem imene ana aja kuliramo ikhale environment yoti ikuaphunzitsa ana aja kupewa kuchita mchitidwe wakuba, mchitidwe wa Katangale, waziphuphu ndi zina zotero. Ndi mfundo imene ija ananena kuti Katangale amene tikukambirana lero kwambiri timaona anthu amene achita Katangale amene aba ndalama makamakaso amene akuti aba zambiri kuposa ena. Koma nkhani yayikulu ndi yakuti kodi titani kuti Katangaleyo asamachitike. Ndi funso limene titaunikirepo mpano kungowakumbutsa amene akuonera pakanema kuti tili kuno Crossroads Hotel kumene tikukambirana nkhani yothetsa Katangale mdziko muno. Ndikuziwa kuti ena akungomva mawu oti kuthetsa Katangale mukamba chani. Komabe ndi nkhani imene tikukambirana pano pa ndi akuluakulu amene kuti zimayamba bwanji tingatani kuti Katangale ameneyu athe. Ndiye tilinso ndi anthu kuno amene mukutsatira zimene zikuchitika pano mwina kukhandinde mangafunso mwayindo mwehu mwamva amene afotokozeramu mutha kufunsa mchingerezi komanso mchichewa. You are free to contribute in English as well as in Chichewa. So the microphone is here with me. Who wants to start? You can identify yourself and ask your question. Mutha kufotokoza dzina lanu komanso funsani funso kwa akuluakulu amene. Suzio, before you go there, ndinakweza mkono kanthawi kena koma unandisiya. Ndekuti ndi nkhani imene ndimafuna kuti ndingoyankha immediately zimene zikukambidwa zakuphunzitsa ana. Kunena kuti ngati bungwe tinazindikira kunena kuti ndikofunikira kwambiri ndipo chaka chathachi tinagwira ntchito limodzi ndi mabungwe ngati a GIZ, a UNDP ndikukhazikitsa ndithu buku limene tikulichula kuti anti-corruption source book la ku primary school kuti aziphunzitsi adziligwiritsa ntchito kuphunzitsa ana athu umunthu. Tumayichula kuti ndi umunthu ndi integrity uja tumamuyika kuti umunthu. Ndiye ndi buku limene linayambidwa mu ma school ochepa ngati pilot ku Mpoto ma school 4 pakati pano 4 kumwera 4 ku east 4 ngati njira yoti tiphunzitse ana awa tione kuti tikodi kuchokera pamene patikhoza kuyenda bwanji. Ndipo mu maskulu mmenemo takhazikitsano
kuchimene tikuchula kuti umunthu clubs kumene anawa akumaphunzira outside the classroom kumali ku school kuphunzitsidwa za umunthu ndiye ndi njira imodzi imene tikufuna kutengera kuyambira kunsiku kuti tidziyenda nawo. Yeah, mwachita bwino chifukwa mwina makanabweranso funso ndikoti anti-corruption bureau mukutani koma pali funso pano palinso funso lina umeneko tiyambikaye pano. Zigoma moderator. My name is Clement Mkandawe. First, I'll start with a comment. Kurenjera ndi imene anayankhulira bwana kutsogoloko kukamba za kuphunzitsa kuti corruption yoite osati kuti tizikamba zoti kodi chimachitika nchani kuti corruption ichitike. Tikaona khalidwe la corruption limayambira ndithu ku nyumba chifukwa I believe many of us here tikudziwa kuna kuti makolo pena akatati tume timanyinyirika amatipasaka ikandalama kuti tipange. So with that kaleredwe kamene kajaka timakhala tikukula nako ndiziye timapeza tukafika nazo kandi ma companies enalose ma position enalose. So it's really important kunazo kuti this tukena kuyambira mmanyumbamo kuti tiphunzitsane tisiye nchitidwe umene the little yomwe tikumanena ngati kuti tikupereka ngati a token of appreciation imene jai ndio mwanena kale timakhala tikudyesera little by little kena kono munthu wina amene zona kuti wabwera sana ndi paseko ka appreciation ka little ka token of appreciation ndimamusiya kaipa mbali ndidikira wina wake ndimthandiza. That's the start of corruption. Now funso likubwera no kwa ndiyambire kwa bwana Matonga, investigative journalist. Pamakhala nkhani zina zake ndithu mazo zoti nkhani if you expose this story pena pake sipaenda bwino. So instead of you guys publishing my stories ngati amene ajao, you first go to the person amene mukuza zona zoti nkhani yo ndi imene yoyo inanonso pamene pachapa mukakambirana nawo ndalama zoti should hide those stories. How do you go about that kunena zoti zinthu ngati zimene zizi zisamachitike chifukwa there are many stories mapanga pale masankha nkhani zina zake zona zoti mwina mwake opposition akupasani ndalama kapena olamula akupasani ndalama kuti nkhani zina zakeso musazituluse. Kodi pali ndondomeko yotani yomwe ngati inuyo ma investigative journalist mumapanga kutengera ndi azinzanu ena amene amapanga ntchitidwe umeneyo. On the side of kwa SCB kuli nkhani zambirimbiri zomwe zakhazi kutuluka zoti za corruption but we don't see kuti zimakathera kutiko. Kodi nkhani zimene zozo zimayenda bwanji chifukwa pakhala nkhani zambirimbiri manena zoti tikufufuzabe kena kuti mazangoona zizazizira. So pana zabweranso funso lina lomwe ine I don't think kuti layankhika lomwe anafunsa tonazo kuti munthu waba 100,000 inuyo mukapanga spend 3 million. Of course munazoti tisangane zona zoti kandama kundikochepa komano tikaona nondrama zomwe zikupita kwinako. Chabwino mafunso khangati ndawiri ngati ndamvetsetsa bwino komabe chifukwa cha nthawi mwina tiyimire pompo. Mafunso loyamba ndilupita kwa Gordon Matonga mongo kumbutsana funso lake ndilonena kuti kodi pali nkhani zina mmazikhalira ino atola nkhani chifukwa choti malandira ndalama ziphuphu ndiye nkhani imeneyo zimayenda motani komanso anti-corruption bureau timangomva mkufufuza nkhani sizimatha timangoona zi amene uja amakhala motani ndiye paliso funso ena ngati o apa tsogolo apo achinyamala tiliponso apo aha yes funso mwachangu yeah zinanga ndinowera msisha ndimafuna ndifunse maka kwa anti-corruption bureau. It's obvious kuti pano pati mukudziwa kuti anthu ambiri akulipira ndalama ku madokotala mzipatala. Munaichulanso kuti mwana wina mpaka anamwalira ifo cha 30,000. Ndizona zipatala za public anthu akuyena kupereka ndalama kuti ande chithandizo. Nde mumalimbikisa Malawi kuti achite report. Kodi amanga achite report ndi ndani? Chifukwa Malawi osaukayo walipiritsidwa ndalama nayenso ndoti wachita nawo corruption. Kodi nde alimba mtima bwanji kuzanena chifukwa onse awiriwo ndi dokotalawo alowa corruption koma athandizana wina wavutika atazanene kwanzake ndani. Ndi mwinanso kwanza athu amene tikupanga investigative journalism ndimota nimetingapangire kuti tithandize osauka amene akuvutitsidwa kwambiri kamzipatala kandi malo
ambiri public oti munthu upereke kaye ndalama sizingatheke inuyo kupanga mwakachetechete mosadziwika kuti ndinuyo nkwagwira anthuwo chifukwa ndikuona ngati ndinu amene munganene osikhala Malawi osauka amene akulipiritsidwa ndalama ku Central Hospital kuti alandire chithandizo. Chabwino tingo muna mwa changu tingomva kaye mayankho ndibwerabe kwa inu Lake Mbewe. Mr. Matonga mutiyankhepo komanso Maigita ndala ndoti yankha nkhani imeneyo ndiye mungophatikiza mafunso awiri wa Mr. Matonga. Okay, funso yamba limene nabwera kwa ine nali lokhuza kuti nkhani zimene timamva zoti atu nkhani nawonso apanga katangale mwina kukhali nkhani zimene amafufuza kuti satuka chifukwa ndi aziphuphu mukupangapo chani iniyo ngati amabungu atu nkhani komanso ma investigative journalists. Chinthu choyamba ndivomereze kuti izidi zimachitika. Tukhala mu society imene palibe mbali ya society yathu imene yakhala kuti yapulumuka ku nkhani ya katangale. Every aspect of our society has been affected by corruption. So, one of the issues that we have been grappling with in our industry as media is how to ensure that we police ourselves. So, one of the mechanisms that we set up, the issue immediately is self-regulation, and we have Media Council of Malawi. I'm glad my colleagues from Media Council of Malawi are here. Their responsibility is basically to ensure that they are disciplining the industry. And one of the issues that the public needs to know is that there is a reporting mechanism. Journalists are not above the law. If journalists are involved in corruption, apart from the Media Council of Malawi, they can also be reported to the Anti-Corruption Bureau, because this is also an element of corruption. So I think that's one aspect that we are trying to deal with it. The other aspect is about journalism education. As the area alluded to, this event is coming from an example of an attempt to improve the quality of journalism in this country, particularly investigative journalism. So we are not only trying to harness skills in terms of reporting, but also how do we develop ethical reporting in the country. So that's one aspect that we are doing with improving the general education of journalists to ensure that ethics are taken care of. So that's one aspect of responding to the question. Now, I would like to agree as well on the Mr. Mvula, I mean, anapanga suggest kuti pali issues za kuchipatala. I mean, investigative journalists can really take a law kupanga expose and kuti nkhani zijazibwere pambalambanda. Ubwinake wa investigative journalism ndizo kuti tingathe kuziwa even anthu amene akupanga zinthu zimene pali njira zambiri zimene tingathe kuziwira kuti ndi ndani akupanga zimene zinachitika tsiku lakuti ndiye ndigwizane nanu ndikukhulupiraso kuti pali ma stories ambiri amene mwina mbuye mwanalembedwapo komanso ndi mwayi ulipo so kuti ma stories ambiri tingathe kulemba okhuza ndi nkhani imene ndiye tikha ndikukhulupira azinzangaso amene ali mulumu muno ayimva nkhani imene teko mwapasa kwathu kuti mati news idea mwapangira ntchito yawo pang'ono pamenepopo ndiye kuti ayitenga nkhani ayipitisa pasogolo. Chabwino tapaseni Maindala kuti atiyankhe nkhani ya investigation zimayenda bwanji komanso mwina kungokhuzapo akuti kumbali ya atolankhani kwaolanso kumeneko madandaulo amabwera ku bureau. Ndinene kuti pamene tikuti timafufuza nkhani zazing'ono ndikani kunena kuti sikuti ponyamuka munthu kunyamuka ndi kesi imodzi. Chinthu chimodzi chimene chimachitika ndi ma investigators ndikupanga plan kuti tipita kwakuti tikapanga ntchito iyi masiku mwakuti ndipo ngati kumene udera komwekonso tingoyerekeza kupita ku Blantyre ali ndi mafailo angapo oneka kuti mafailo awawa ifika amakhala ndi plan yodziwa kuti tikufunika tikakumane ndi wakuti tikamulembe statement wakuti amakhala ndi list ndesanga nyamuke pano kupita ku Mzuzu akuchita odziwa kuti mwina kuli anthu awiri okha nkungotenga that one file ayi amakhala kuti aphatikiza ndithu a number of issues ndekuti akakamaliza iyi akapanga iyi ndeti mwini poona muona kuti nanga sidzapita kesi imodzi ija ku court koma sikuti idapangidwa yokha ndalama imene anagwiritsa ntchitoyo inagwira ntchito ndithu pa makesi angapo amene anafufuza ndi mmene timapangira kuti tionetsetse kuti ma resources athu akugwiritsira ntchito bwino. Choyamba ndi chimenecho. Chinthu chachiwiri ndikubwerezabe kukuwuzani kuti ndalama imene inu mukuiona yaying'ono ija ndi yaying'ono kwa inu chifukwa mwina mmatha kuipeza koma amene adabweretsa dandaulo ku SCB limene lina dandaulo ndithu mudzimuona kuti munthu amalira pamene munthu wabwera kudzadandaula
ndi chimodzimodzi kuti munthu amalira. Ndiye ngati munthu amalira 100,000 kwacha yake amene mudziwe kuti inali ndalama chifukwa kanalira. Ikanakhala si ndalama kanakhala chete. Chachiwiri ndi chimenecho. Tsopano tipite kuti kodi ndi ndani amene angabwere kudzatiuza. Kodi abwera ndi amene anapemphedwa chiphuphuyo, amene wathandizidwa kuchipatala kuja. Ndinene kunena kuti amatha kubwera amene apemphedwawo. Timatha kutumiza mauthenga ndithu moti kuti ndizikuzani nkhani ya kuti mwana anamwalira kuchipatala. Ndi chifukwa choti even asadamwalire nkhani yo tidaidziwa kuti munthu akwapempha chiphuphu. Ndiye anthu ena amanena ndithu zisadachitike. Ndiye ndizotheka kuti munthu amene akuponderezedwa atiuze. Tili ndi toll free line 113 ndi namba limene sifuna kuti munthu alipire ndalama, sifuna ma units. Timayilengeza kwambiri kuti anthu adzitifikira pozindikira kuti mwinanso kupeza ma units kuti kuvuta. Ndi timapemphabe kuti anthu adzitiuza. Koma chachikulu chimene timalimbikitsa ndi kukana kuchita nchitidwe ziphuphu. Chabwino tifikabe kumene. Let me get to Dr. Chingaipe. You started something very important, assets recovery. It looks like it's a new concept. Kuti munthu uja wachita katangale kawaba ndalama za boma, koma pena pake munthu uja wagula nyumba, maloti mene maforoza muja galimoto, asangomangidwa chabe yayi, koma boma likatenge ndithu zinthu zimene zijazo zikhale za Malawi. Kapena ndalama zomwe zinabedwa zibwerere. Nkhani imene yoyo munayiyamba. Komano ndimafuna mukamayifotokoza ndidziwe kunena kuti katundu yakabwerera. Chabwino ndi ndalama kaya ndi nyumba mwazitenga nde zitani notsopano boma itani nazo zimenezo. Chifukwa nimaona pompano bungwe la Anti-Corruption Bureau anayika mu newspaper kukulisa katundu wambiri kuti anampezaso analanda kuchokera kwa anthu ena ndi ena. Koma katundu ina anaonongekaso ifando analanda kalekale. Titani kwenikweni nkhani imene mungayifotokoze motani. Assets recovery. Zikomo kwambiri. Nkhani ya asset recovery ikuoneka ngati kuti kwathu kuno dongosolo lake lenileni ndi la nyuwani. Laposachedwa anthu ambiri sitikulimvetsa, koma ndingonena mwina zinthu ziwiri kuti kale mbuyomo tisanasinthe ndalezi 93-94 tisanasinthe ndalezi kudali lamulo limene amati Forfeiture Act. Ndiye kuti ukapezeka wolakwa pa mlandu wokhudza katangale ngati mene tikukambiramu olo milandu ina, katundu wako amalandidwa ndi boma, amakhala forfeited. Ndiye aboma kaya amugulitsa kaya amutani ndi ndalama zija zibwerera ku thumba la boma kuti ligwire ntchito zothandiza anthu. Akakhala ngati manyumba, nyumba zimalandidwanso kuzisandutsanso za boma. Ndiye kusintha kwa ndale kudapangitsa kuti lamulo lijaso lichoke. Chifukwa akuti linali loyipa kwambiri mwina mmene amaligwiritsira ntchito. Ndiye muona kuti kuchoka ma 1994 nkhani yoti anthu apanga ziphuphu, katangale wamkulu apindula naye kwambiri, ali ndi chuma chochokera mu katangale, imakhala ngati ili mmalere. Chifukwa anthu ambiri amaopa kuyambitsa nkhani ya forfeiture, chifukwa nkhani imakhala ino mufuna mutitengere kwa kale ya kumene tinachokako. Koma zaka zapita mbuyo mposachedwa nkhani yabwera ndithu. Nkunena kuti tikuonze koma dongosolo, chifukwa sizoona kuti munthu amene khoti lampeza wolakwa pa katangale ndipo pali umboni wokwanira kuti katangaleyo anamangira nyumba, anagulira magalimoto, anapangira ma business, ndiye zinthuzo zilipo. Ndiye basi apite abwereko kenako adzambe kudyerera proceeds of crime. Anaona kuti tipange dongosolo lomwe tizilitsatira kuti kodi
tizitenga bwanji katundu uyu, timutenge nthawi yanji, ngati nkudzabweza tidzambweze nthawi yanji, koma nanga akapezeka kuti khoti la mmanga ndi wolakwa ndi katundu uyu titani naye. Dongosolo limenelo lilipo anapanga koma silakalekale kwambiri. Ndikukhulupirira kuti amene akhoza kulifotokoza bwino mwina ndi anzanga amayi maindala pepani kwambiri. I think tifikabe kwa inuyo koma tipempheso anzathu aku Financial Intelligence Authority kuti mwina muthongothirirapo ndemanga kuti lamulo lilipo ndithu. Chomwe ndimafandidziwe microphone ipite. Chomwe ndimafandidziwe panopa ndibwerabe ku Anti-Corruption Bureau ndichonena kuti tamvapo mwina ngati anthu kuti boma landa katundu wina ndiyo mafotokoza kuti analengezedwa mu newspaper kuti akugulitsa galimoto zimene zanadwapo nyumba makamaka mukamalanda katundu amene ndo ndimekuwa kimakhala motani. Ndiye tiyerekezo kuti ngati munthu anagulitsa ntchito ndalama yokuba ija wagulira ng'ombe mutenga ng'ombe kukhala nazo ngati boma. Lamulo lilipodi ya limene lili Financial Crimes Act ya 2017. So ndionjezere zimene na Dr. Chingaipe kuti ndi kale kunali Forfeiture Act nthawi ya one party system, koma zodandaula zinali zoti imene imagwiritsidwa ntchito panalibe kuti munthu ngapitenso kuti kadandaula kumabwalo kuti nditengeso katundu wanga uja. So it was being used arbitrarily. So people were being deprived of what they had forfeited to the government. So there were still elements of asset recovery, because if you look at section 149 of the Penal Code, when someone has been convicted, the court can order that everything that was found with them or that something that they used in the commission of the crime should be forfeited to the Malawi government. Komabe studies nali zadongosolo kwambiri. So lamulo loyamba limene linabweretsa kuti kukhale asset recovery ku Malawi kuno ndi the Anti-Money Laundering Act ya 2006. Koma lamulo limenelo limangonena kuti katundu akhoza kulandidwa pokhapokha ngati munthu wamangidwa kapena wapangidwa convict pa court. Koma lamulo ili la nyona 2017 linatipasa njira ziwiri zimene tingapange asset recovery. Njira yoyamba timati civil asset recovery, where you are going against the property and not the person. So this person doesn't have to be charged with a crime. This person doesn't have to be convicted. But if you show that there is reasonable belief that the property was used to commit a crime or they are proceeds of crime. So mukhoza kupanga na kuti kupereka umboni on a balance of probabilities. Kuti imene imaperekedwa under section 65 of the Financial Crimes Act. Ndipo mulamulo mweli pa 54 nimana kuti chichonse imene chizichitika pa ndondomeko imeneyi it will be governed by the rules of civil procedure. Njira yachiwiri imene imaperekedwa under section 107 of the Financial Crimes Act imene kuti ngati munthu wachajidwa ndi mlandu mukhoza kutenga amati restraint order kuti katundu ameneyu asagulitsidwe ntchito munjira ina iliyonse ola satani asagulitsidwe mpaka na mlandu uja uzapezedwa watha. Akapangidwa convict munthu uja ndeno mapangano chani you go against the assets, and this is what conviction based forfeiture. So mmene mukuonera kuti lamulo kungomasulira mkuti lamulo limatha kupatsani mphamvu kuti mukhoza ndithu kupita ku khoti ndi kuyimitsa kaye kuti katundu uyu asamugwire, nyumba isi yawo, galimoto isi yawo. Mene milandu imatengera nthawi kuno mwina zaka 5, 7, 8 katundu azisamalandani ngatire nyumba kapena galimoto ikhala kuti. So palamulo limeneli pali ndondomeko kuti pazikhala ma administrators oti katundu uja akatengedwa aziyang'anira. Munaperekako chisanzo choti ngati munthu wagula ng'ombe kodi boma litenga ng'ombe zija, so benefit or profit yonse imene yapezeka pamene pajapa government imene utitani itenge. Ndipo pasani chisanzo ku South Africa anapeza kuti panali mlandu analanda python, munthu anagula pet python. So you know chinthu cha moyo you have to feed it, you have to make sure that python njoka or pena you have a farm where the horses
zinthu zoti zinakhalepo nazo ndi zinthu zovuta kusamalira, so pamakhala administrator. So part of makosta amene amachokera pano jambo zimulipira administrator manager kuti apange make sure kuti zinthu zija zatani zasamalidwa bwinobwino. Ngati panopo tikupanga develop what is the asset management policy and law kuti zinthu zimene zizisamala bwanji. Pali ma issues amagalimoto kuti akhala akuonongeka foti akangoyimiritsidwa ku police. Panopo mene tikupangira pano timangotenga ma blue book. That's why anthu ena madandaula iyayi koma munthu uja kula khamlandu koma galimoto yake kutani agwirisa benchito. Ndondomeko zimene zobwera zoti katundu zinthu zoti zikhoza kuonongeka maybe zizikidwa pa auction nthawi imeneyo ndalama zija zizikidwa mu interest earning account kuti ngati mlandu ukhoza kupita mbali zonse mukhoza kuntenga munthu upita naye ku court kuna kuti palibe umboni ukwanira koma nomwina kuti mumbwezere munthu uja chinthu chake pa value yake. Njira zobwera kuti at least if the money is earning interest muzampasa munthu katundu wake. Thank you so much. Kuyankhula kuchokera ku Financial Intelligence Authority. Thank you so much for those insights. I'll still go back to you, Dr. Chingaipe, and then I also hear from others. For SCB, my question would be, I want you to confirm. Munatengapo ndithu katundu oti anabwera muna mwachinyengo mwalanda ndi mamva ndi galimoto umene kuja nyumba zimene zijazo mukazitenga ndi mmatani nazo ku SCB. Mamafandi bwere kwa inu Dr. Chingaipe. You spoke about issues of ethics and integrity. Alanda katundu wa chinyengo kapena wabwera mwakatangale nde akugulitsa kandi galimoto ndiye munthu kagula ziyendetsa choti munthu chazichirodzora analanda awo akuyendetsa ndi uyo. Morally, wouldn't that bring a problem where you are driving or using what is supposed to be a proceed of crime? Nkhani ya morality ndi nkhani yovuta koma tikafika pa mlingo uwu mu nkhani ya anti-corruption ndikukhulupirira kuti principle imene timathamanga nayo ndi legality. Kodi zinthuzi zili legal eti galimoto ilipo mwaipeza it's a proceed of crime eti munthu uja mwampanga punishi katundu uja mwatenga mukugulisa kuti mutenge ndalama zija zibwerere kuboma chifukwa ndikumene zidachokera kuma zinatuluka molakwika. Pamene popo ownership ya galimoto ija yasintha si ya munthu ujaso ayi ownership ija ili m'manja mwa boma. Galimoto ija chifoti mlandu watha munthu amene anapanga mlandu we wapita wakalowa watani galimoto ija ikhoza kugulitsidwa. I think nthawi imene ija tikuyenera kuyang'ana galimoto ija as a clean car. Ndikupira kuti mukayigula amakulolani mukayipange re-register mukhoza kukasintha number plate ndi zina zotero chifukwa pamene pachapo the legal process has laundered the car to become clean. Thank you so much. Let's get to Anti-Corruption Bureau. Just to confirm, alipo katundu amene munalanda kwina kwake kandi galimoto nyumba zimene muli nazo ngakhale nkhani ya nyumba yake ndiufusa ndizotawerenga ndithu kuti Malawi Supreme Court lalikulu lapereka nyumba ku Anti-Corruption Bureau tifotokozeni nyumba imeneyo maplani ngotani iya komabe mwina nkhani zokhuza katundu amene mwalanda. Mwina ndingowonjezerako mmene akunenera Dr. Chingaipe mo kunena kuti ife timanena kuti katunduyo sitinganene kuti has been laundered ayi wabwerera kwanu wake chifukwa tikunena kuti katundu ameneyu anapezeka kapena anagulidwa ndi ndalama zimene anazipeza munthuyu most of the time zimakhala kuchokera kuboma ndiye katunduyu wabwerera kwa ine ache. Moti nyumba ija imene mukumayinena ija ife tikumanena nyumba ija bwerera kwa Malawi. In fact imene kisena bwere ku SCB yapita kuboma ndiye boma ndi ndani? Boma ndi Malawi. Katundu amene timalanda amakhala kuti akupita kwa Malawi kwa ene yake because those are public resources. Akamati public resource ndi chuma cha Malawi misonkho ndi makhala kuti zimene zina bedwa ndikugula zinthu zina kuchokera ku misonkho yawo tikakazilanda timakhala kuti tikabwezera so Malawi. Ndimvetsera chitsanzo pa Cash Gate panali zimabasi
zimabasi zimene zija zitalandidwa panachitika ndithu decision yoti kupita ku koti ndikukaliuza koti kuti mabasi awa talanda, koma nkhani ikupitirirabe. Ife timafuna kuti determination ipangidwe kuti apangidwe dispose of mabasi amene achadagawidwa. Koti litagamula kuti apite, ndipo anagawidwa, sanagulitsidwe, anaperekedwa kuma institution. SCB sinalandire kolo imodzi. Sikuti timadandaula nchifukwa ndikuti amapita kwa Malawi. Moti ifeyo sikuti tidadandaula yayi, koma tinagwira ntchitoyo, tinakapempha kuti zimene zionetsedwe kuti ntchito zigwira bwanji pokana zoonongeka zija. Ndiye mabasi amene aja ena adakalipo mpaka pana kugwirabe ntchito Malawi muno, Amalawi akugwiritsa ntchito. Chabwino ndingomva ku National Youth Council ndibwere kwa Mr. Matonga kuti malizepo malinga ndi nthawi tukamba za pali dzanja. Okay, chabwino ndisanafike kwa iwo securing the youth's future, nkhani imene mukuiona bwanji tsogolo achinyamata tuneno tikatangale kusokoneza tsogolo achinyamata kulanda katundu ku mwakulandira motani? Kulanda katundu ndi njira imodzi yopangira kiwa zinthu zimene zalakwika. Amanena kuti chuma chija chikabwerera kandi galimoto ndi kuti imeneyo ili clean sopano, koma timakhalabe kuti taluza zinthu zambiri mu process yokuti katangale kwachitika, anthu atengerana ku makhoti, mwinaso zimene zimabwerera kwa Amalawi mmene akunenera mayiwa, mwinaso less than 10% ya zinthu zimene zaonongeka. Ndi tikuona kuti ngakhale kulanda katundu kutakulandira ife ngati National Youth Council komanso moyimira achinyamata ndi njira yabwino kwambiri, chifukwa kuti kena kake ndithu kabwezedwa, koma tikuluzabe zambiri zinthu chuma chimene chikanagwiritsidwa ntchito kuthandizira achinyamata athu kuti aphunzire, apite masukulu, makoleji, kumapita maloni kumene kucha. Ndalama zake zina zimakhala ziti zomwezi. Ndiye tuona kuti ngakhale dongoso limene lilipo, komabe tuona kuti chifukwa kuti makhala kuti sinathana ndi katangale koyambiriraku tuthana naye kumwambako, timapezeka kuti tikuluzabe zinthu zambiri ndingakhale tikulanda komabe zambiri timakhala taluzabe. Chabwino Gordon, your quick reflection on nkhani yolanda katundu. Fa umatha kupita kundende ndalama wazisiya uko zomwezo kundende kuchi zimatha kuthandizira aso paja timamva kuti ena amatha kutuluka kundende komwe kuzadya ndalama zawo zomwe. Gordon, nkhani imene ukuiona bwanji yolanda ndalama kapena katundu ncholinga choti kakhala kundenge kochoka kundende usakhale ndi kalikonse yayi? My quick reflection is we need to again connect this issue to the issue of whether should we prosecute high-level corruption or should we focus on low-level corruption. It's very evident here from our discussion that if you were to be able to assure the public that we are taking every serious effort to fight corruption, we should concentrate our efforts on fighting high-level corruption. That's where the assets are. If we are going to be able to recover assets from high-level corruption, the public will be able to be assured that we are serious about fighting corruption. Why is it important to assure the public that we are serious about fighting corruption? Earlier on, we discussed about the barometer results. It's a survey based on perception. How do we develop a perception that we are serious about fighting corruption? It's when people are able to see, not only when we are fighting, but people are able to see our efforts in fighting corruption. We can be able, I think, to concentrate our efforts in fighting corruption by galvanizing every stakeholder if we are able to show, to demonstrate to them that we are serious by fighting corruption at the highest level. So I think that's very critical when it comes to ensuring that asset recovery becomes an important instrument in fighting corruption in the country. Thank you so much. Pass on the mic to Financial Intelligence Authority. We hear from you again. But my question to you is, where is justice? I'm just accused. You get the so-called order. I can't use my own assets. Then you are saying you can sell those. And later on, if I'm acquitted, there's no wrongdoing, then I'm given money. I mean, where is justice? And this is weekend mavuto kuti ndapezeka osala kwa kena kuti amunandigulisa katundu wanga. Justice is there. The law has got built the mechanism in it.
anybody who's affected is given a chance under Section 66 to apply to give an explanation why their interest in the property should be excluded. If you are a bona fide purchaser for value, someone who bought something not knowing that it was process of crime, you also have an opportunity to present your case before court. And when we get this order, under the same act, you can apply for reasonable living expenses to the court. What is reasonable within the circumstances that until the conclusion of your case, at least you can access some of your money, because we cannot say that all that money that in that account is stolen money. It's sometimes commingled with lawfully earned money. So the court can make an order that you be given reasonable living expenses. So that at the end of the day, we do not just prosecute or pursue cases just for perception, but it's because that they are facts. But because litigation is a long-winded process, sometimes someone might be acquitted. That is why you have to return to them something of equivalent value that you may have frozen or you may have gotten an order against. But while I raised my hand, I wanted to speak about the confiscation fund that is created under the Financial Crimes Act. If you look from sections 129 to 132, it speaks about the confiscation fund. This fund is where all the money that has been frozen, preservation orders have been obtained in respect of specific property, is deposited into that account. And that account is administered by the Director General of the FIA on behalf of the Minister of Finance, because we fall under the line Minister of Finance. This, when something is confiscated and it goes into that fund, currently the law only says that it may be used for the payment of the administrators, of the fees for the administrators I talked about earlier on. But the second limb of the section 132 says it may be used for anything that the Parliament may authorize. When we looked at the challenges, we looked at that was very vague, because anything that Parliament says. So currently there are regulations, the confiscation fund regulations that have been tabled, that have spelled out how money should be used. Because one school of thought was saying that the money should go back to account number 1. But then other proponents and other scholars say, no, we need to find a way where we can say identify special needs groups or other purposes, let's say renovation of schools, so that when you say this is the money that was obtained from the source who committed corruption, and the court ordered the seizure of that money, and we have used for this specific project, so that the Malawians can trust that the institutions that have been created to help in this fight against corruption are doing something very, very meaningful. Thank you so much. Did you say the regulations will be tabled anytime soon? And how much do we have in that fund, assuming you know where issues of money are involved? People want to know the figures. I would not be in a position to say right now, but there's considerable sums of money. And so we are not using it because there are no regulations? There are no regulations. No, thank you so much. One last thing. I think what seems to be floating around the room is emphasis on grand corruption, and that we only go for the small fish. But like other speakers have said, corruption is corruption, whether at the higher level or at the lower level. But I understand the need why people want the grand scale corruption to be addressed. And we have got cases before the courts. Some have gone as far as the Constitutional Court. One litigant, we have been to court for like 9 times. And we've been successful. I will not go into specifics. But these are cases that the current value of the assets are in billions. And someone will not want to part with something as valuable as that. And we are fighting. But once the decisions start coming from the court, I think that's when the public will appreciate that, much as we are accused each and every day that we are not doing this, but these are things that will take years. But once precedent is set, I think we'll be on the right path. Thank you. Thank you so much. As a way of concluding, just give the mic behind there. There is Naomi Kambeja. You are the youth. She's just next to you there. I want your very quick reflection as the youth. Do you feel your future is secured when you look at all these efforts? We are talking about assets recovery. You can make your statement very quickly, pass it to her,
and then we wind up from that side. I know you can start, then you pass it to her. All right, thank you. On the first press, there's a mention from ACB about the education thing and the like. From the point of view, let me mention that as youth, we have been learning issues about corruption from way back. And then I think my focus will just go straight to the asset recovery. Yeah, I think from what Mr. He was mentioning, I may start mention to say, it is always something which feels like which action is not always there. There's always mention to say, and social media, and then it will end there. So all what we're mentioning something to do with something actionable, which would be appreciated to say, yeah, I think we're able to see what is called asset recovery being taken back to the public, which is now the core of what we are discussing here. So all which we are mentioning to say is that asset recovery, as the explanation has been put, those policies being explained, regulations put in place, are we really, as youth, seeing the feedback, seeing what is being said, actually been coming to us as public? So that's all the interest we are looking into. Thank you. I would also like to agree with what my colleague is just saying here. Sometimes talk is really cheap, but we have to see the actions. We have been promised here to say we're going to see recovery of the items and everything, but once we see it, that's what is going to spark our hope. We can't really say our future is really safe. From what we are seeing, from the discussions that we've had, we are really seeing how the future of even a 7-year-old primary school in a rural community is being affected, because whatever resources have been used by somebody else through corruption would have benefited that one person who is sitting under a tree. But once we see that such issues are being resolved and we're seeing that the culprits are being put to task, that's when we can say there's hope for a young person like me. Thank you so much. Let me cross to you, NICOM. In very few seconds, how do you, what would your last comment on the discussion that we I want to concur with her that this corruption that we're talking about here is affecting young people, and basically because young people are not being involved in the corruption itself yet because they're young, but whatever is lost through corruption is something that we could use to educate our young people. It's something that we could use to ensure that our young people are accessing health services, youth-friendly health services in the health facilities. It's something that our young people could have used to get a scholarship to study at a good school somewhere. So we are losing as young people in this whole thing, but what we should also focus is to ensure that this young generation that is being affected now should not also grow to take up the positions of those who are doing corruption now and also affect but should also be empowered to fight corruption now. And the Anti-Corruption Bureau, I think, said they are working with young people. Let me cross to go to SCB. What I want to hear from you, just a very quick statement. How do you assure the youth here and those following us on television that with SCB, their future is secured? I think what I can say is asset recovery starts with tracing. And what I can actually advise is that young people should not be used to harbor or hide the assets, because there are times when during investigation we may find out that that person that we are investigating actually registered their properties in the names of young people. So do not be used to harbor the assets that are tainted. Otherwise, your future indeed
will not be safe. Thank you so much. Gordon, you represent what they call the fourth estate. A compromised fourth estate or a corrupt fourth estate is dangerous to their future. How do you assure them that journalists, or indeed investigative journalists, are there to secure their future? Investigative journalism is very crucial in terms of fighting corruption. And if you are to ensure that investigative journalism succeeds in this country, we all need to support it. If there is a problem with, in terms of integrity of the media, let's all find solutions to fight it. We, as media organizations, will make sure that we try to address the problem of integrity within our ranks. We work on ensuring that the mechanisms that are there are strengthened to ensure that we police ourselves much better. But I want to make an appeal to the public. It's very important that as journalists, we work tirelessly to expose a lot of stories. But now, what is our role in terms of how do we ensure that those stories that are being exposed by journalists are not dying natural death after they have been exposed? What would be the role of civil society in ensuring that you take those stories forward? As journalists, we cannot take anyone to court. Our job is to ensure that you have the information that is being hidden from you. But what would be your role now after reading those stories on PIJ, after reading those stories on the nation publications pages? Do you just have to comment and say, what is your law beyond just commending journalists that you are doing work? Important, just a second. It's very important again that we should end the culture of secrecy in the country. And that means cooperating with journalists when we are making inquiries and supporting them in doing Thank you so much, Dr. Chingaipe. I know you are passionate about transparency and accountability. Where Gordon is coming from, there is frustration from CJE. We have exposed corruption, but nothing is happening. It looks like, corruption would be laughing back at you and say, you wrote, so what? What should the journalists do after exposing that corruption? Should they personally go to court and say, look, I've exposed this and please do something? What should they do? Exposing corruption every day, but nothing is changing. If anything, there's more corruption. Mwina pali zinthu zingapo koma kuti tiyankhe mwachindunji funso akhoza kuchita chani atola nkhani alemba it's exposed. When it's exposed, there is an assumption kunena kuti adindo aona, ndiye kuti adindo atengapo chani gawo, ndi adindo amene amayembekezeka mwina ndi apolisi, mwina ndi anti-corruption bureau, mwina ndi finance intelligence authority, amene ali ndi mandate, amene ali ndi udindo pa malamulo woti afufuze. Chifukwa kufufuza kwawo atola nkhani amafufuza mwa utola nkhani, koma adindo amafufuza zija amati criminal investigation. Chifukwa mwina atola nkhani mmene afufuzira sangatenge kupita ku koti, koti likangobweza kuti simunalembe zoti koti ligwirepo ntchito, koma kuti anena kuti pali nkhani ndi adindo agwirepo ntchito kuti nkhani ija ipite. Ndiye gapu imene imakhalapo ndikuti nkhani yatuluka koma adindo sanatengepo chani, sanatengepo gawo. Ndiye mwina tikhoza kungonena kuti mwina atola nkhani apange ka mechanism kapadera. Nkhani ija yatuluka mwina tsopano lembanino ngati chi-complaint, public interest complaint ngati chilipo chinthu chachonchocho. Ndiye tsopano chimene chija chipite ku ACB kuti mukhale ndi umboni kuti ichichi ACB taapatsa kuti wo agwirepo chani ntchito. Chifukwa okha sadaione mu news kuti akhoza kugwirapo ntchito. Ndiye mukuyenera kupanga ka mechanism kuti nkhani ija impeze ndindo, kuti ndindo uja agwirepo ntchito kutengera ndi malamulo ake amene ndindo uja amagwiritsira ntchito. Zikomo kwambiri tikuthokozeni Dr. Henry Chingaipe kuchokera ku Political Scientist Association, komanso Mr. Wiriot Lumbe kuchokera ku National Youth Council of Malawi, ndi Mr. Gordon Matonga kuchokera ku MISA Malawi, komanso Mai Egrita Ndala kuchokera ku Anti-Corruption Bureau. Tikateronso tafika pansiziro ndithu pazokambirana zathu kuno Crossroads Hotel. That's how we end our discussion
today, on the eve of the International Anti-Corruption Day, which falls on December 9. I hope we have set the ball rolling. These are the issues that you should be reflecting on. Let's give a big hand to our panelists. Thank you so much. I've been your moderator, Susie Ochitete. Good night. Apatu ndiye pamapeto pazo kambirana zomwe zimachitika kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani yaikulu inali yokhudza kuti kodi tingapange chani pothetsa mchitidwe wa katangale mdziko muno. Patuluka mfundo zosiyana-siyana apa, koma mfundo yaikulu ndionena kuti tithetse katangale mdziko muno ndikuyenera kuti tonse tigwirane manja pochita zimenezi. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata, naenda nzango ochuluka amene ndimagwira nawo ntchito muno mu mzinda wa Lilongwe. Pakadali pano tikubwezeretseni ku nyumba yathu youlutsira mawu mu mzinda wa Blantyre.